Hello. Hello. Sir. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆడియో ఓకేనా? ఓకే. ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పండి ఏదైనా ప్రాబ్లం. Okay, in the previous class we have discussed about frequency shift keying, its generation, that is a transmitter and receiver. Okay, now we will discuss about signal space diagram of frequency shift keying and its frequency spectrum and amplitude shift keying. See, the expression of frequency shift keying SI of t is equal to root of 2 EB by TB cos 2 pi FIT. That is, it has two equations. S1 of t is equal to root over 2 EB by TB cos 2 pi F1 t when logic 1 is transmitted. Similarly, S2 of t is equal to root over 2 EB by TB cos 2 pi F2 t when logic 0 is transmitted. Okay, then these two can be written as S1 of t and S2 of t. S1 of t can be written as root EB into pi 1 of t. Because pi 1 of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi F1 of t. మీ బుక్ లో నిన్న నోట్ చేసుకున్నారు కదా, చూడండి. pi 1 of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi F1 t and pi 2 of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi F2 t. రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం నోట్ చేసుకున్నాం నిన్న. Then you can write S1 of t is equal to root over EB pi 1 of t. No, similarly S2 of t can be written as root over EB pi 2 of t. Where pi 1 of t and pi 2 of t are given by root over 2 by TB cos 2 pi F1 t. Pi 2 of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi F2 t. These two functions are called orthonormal functions. Orthonormal functions. ఎందుకు ఆర్థోనార్మల్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా చెప్పాను మీకు.
orthonormal functions. Why these two are called orthonormal functions? The energy of pi 1 of t is equal to 1. Okay, that is normal. Similarly, energy of pi 2 of t is also 1. And pi 1 of t and pi 2 of t are orthogonal. That is integration 0 to tb pi 1 of t into pi 2 of t dt is equal to 0. Because of these conditions, we can say that pi 1 of t and pi 2 of t are called orthonormal. Orthogonal ఎందుకని వచ్చింది? Because pi 1 of integral 0 to tb pi 1 of t into pi 2 of dt is equal to 0. Because of that, these two are called orthogonal functions. And energy of pi 1 of t is equal to 1. Energy of pi 2 of t is equal to 1. How do you calculate energy of pi 1 of t and pi 2 of t? Integration 0 to tb pi 1 square of t dt. Similarly, the energy of pi 2 of t is equal to integration 0 to tb pi 2 square of t dt. All these we have discussed. Okay? Because these two are called orthonormal functions, we can draw the two axes like this. One axis is pi 1 of t, another axis is pi 2 of t. See, there is a 90 degrees between pi 1 of t and pi 2 of t. That is, these two are orthogonal functions. Now, we represent S1 of t and S2 of t. What is S1 of t? S1 of t is equal to root EB pi 1 of t. What is S2 of t? Root EB pi 2 of t. Root EB into pi 2 of t. So then where is the point S1? In the signal space diagram? The S1 point is in on the axis of pi 1. Of t, because it is equal to root EB into pi 1 of t. No? Root EB into pi 1 of t. The point. This is the point. Okay. What is that value? The value is equal to root EB. Okay. What is the point S2? ఎవరైనా చెప్పగలరా? S2 of t is equal to enter root EB pi 2 of t. Can you represent S2 in the signal space diagram? ఎక్కడ వస్తుంది a point? Any one of you have to give the answer. S2 point ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పాలి. We know that S2 of t is equal to root EB into pi 2 of t. And S1 of t is equal to root EB into pi 1 of t. S1 of t is equal to root EB into pi 1 of t, no? So, the S1 of t is in the pi 1 of t axis. The amplitude is root EB. So, the value at that point is root EB. Now, can you tell me where is the S2? S2 ఎక్కడ వస్తుంది? S2 point ఎక్కడ వస్తుంది?
S పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పాలి. Because S1 of t is equal to root EB into pi 1 of t, no? Root EB into pi 1 of t. అది pi 1 of t యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది ఆ పాయింట్. దాని వాల్యూ ఎంత? pi 1 of t దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం? రూట్ ఈబీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో రూట్ ఈబీ. రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. S2 పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? phi 2 of t యాక్సిస్ మీద. phi 2 of t యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. phi 2 of t యాక్సిస్. దాని వాల్యూ ఎంత? రూట్ ఓవర్ ఈబీ. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ పాయింట్? ఇక్కడ ఉంటుంది. రూట్ ఓవర్ ఈబీ దగ్గర. దాని వాల్యూ ఎంత? రూట్ ఓవర్ ఈబీ. What is the distance between this is the S1, no? This is the S1, this is S2, and this is the distance between points S1 and S2. These are the this is the distance between the points S1 and S2. You note down. This is about signal space diagram. This is about signal space diagram. Next, coming to the frequency spectrum of FSK. Frequency spectrum of FSK. FSK signal. Frequency spectrum of FSK signal. So if you observe about frequency shift keying, just we have discussed about yesterday. This is the document that we have discussed in the previous class. Direct block diagram అందరం చూపించానా?
నేను మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఏ బుక్ లో చెప్పాను? Simon hacking, sir. Simon. Simon. Okay, sir. Yes. This. So this is the diagram of FSK generation, FSK transmitter. ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్టయితే బైనరీ డేటా ఏ విధంగా ఇస్తున్నాం? సేమ్ అప్పర్ ఛానల్కి ఇస్తున్నాం, బాటమ్ ఛానల్కి ఇస్తున్నాం. కానీ అప్పర్ ఛానల్కి ఏ విధంగా ఇస్తున్నాం? డైరెక్ట్ MFTకి ఇచ్చేస్తున్నాం. MFT is multiplied with pi1 of t. ఇక్కడ ఏంటి? M bar of t is multiplied with pi2 of t. These two are added. Final output మనకి ఏమొస్తుంది? According to that block diagram, x of t is equal to m of t into pi1 of t plus m cap of t into pi2 of t. M cap of t into pi2 of t. See, at any moment, if m of t is logic 1, m cap of t is logic 0, then this term becomes 0. This term becomes 0 when m of t is equal to logic 1. If m of t is equal to logic 0, then this term will become 0 and this term will exist. So at any moment, you will get either m of t into pi1 of t or m cap of t into pi2 of t. When do you get m of t into pi1 of t only? When m of t is equal to logic 1. When do you get m cap of t into pi2 of t? When m of t is equal to 0. M of t is equal to 0. At that time, m bar of t is equal to 1. Okay. So the frequency spectrum of x of t, that is the frequency shift keying signal. The frequency spectrum of FSK signal is the sum of frequency spectrum of m of t pi1 of t and m cap of t into pi2 of t. M cap of t into pi2 of t. M cap means m bar of t into pi2 of t. అర్థమవుతుందా? అంటే వాట్ ఈస్ m of t into pi1 of t? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. సో దిస్ ఈస్ ASK సిగ్నల్. m of t into pi1 of t is nothing but ASK signal. This is nothing but ASK signal. This is also called ASK signal. ఏదైనా ASK సిగ్నల్. ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్ తీసుకొచ్చి pi1 of t తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి, ASK సిగ్నల్. ఇక్కడ కూడా m bar of t అంటే అది కూడా ఒక డిజిటల్ సిగ్నల్. ఇది 1 అయితే 0 అవుతుంది, 0 అయితే 1 అవుతుంది. ఏదైనా m bar of t is equal to 0 కానీ 1 కానీ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ASK సిగ్నల్. It is also called ASK signal. So you please note the FSK signal can be viewed as sum of two ASK signals. 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 Then the frequency spectrum of the frequency spectrum of FSK signal, the frequency spectrum of FSK signal is shown in figure below. అనేసి ఇది నోట్ చేస్తాం. The frequency spectrum of FSK signal is shown in figure below. This is the frequency spectrum of FSK signal. This is the frequency spectrum of FSK signal. Okay. ఇక్కడ చూసారా మనకి రెండు వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. One waveform is this and second waveform is this. This spectrum, dotted lines తో ఉన్న spectrum. The spectrum represented with dotted lines. The spectrum represented with dotted lines
is the spectrum of one ASK signal. The spectrum of with solid line. That also represents the spectrum of another ASK signal. Two ASK signal spectrums ikkada కలిపి ఉంటది అన్నమాట. ఇది ఒక ASK సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్, ఇది ఒక ASK సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్. ఈ ASK సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ ఉంది? FH. FH అంటే ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం F2 అని. మన F1 F2 అనుకున్నాం కదా. FH అంటే F2 ఇక్కడ. FH is equal to F2. FL is equal to F1. FL is equal to F1. This represents ASK spectrum. ASK spectrum with frequency F2. This is the ASK spectrum with frequency F1. So ఈ రెండు కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట. Then what is the bandwidth of this FSK spectrum? The bandwidth of this one ASK is 2FB. ఒక ASK కి ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది 2FB. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ FB. అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు సేమ్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉన్నదో సేమ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉన్నదో సేమ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇక్కడ వరకు అంతే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ FB. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో FB. సో bandwidth of one ASK is equal to 2FB. Bandwidth of one ASK is equal to 2FB. Similarly, the bandwidth of another ASK is 2FB. మొత్తం 2FB కలిపితే 4FB. 2FB కలిపితే 4FB. So this is about frequency spectrum of FSK signal. Okay. Next we discuss about amplitude shift keying. దగ్గర నోట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళాలా? సే సార్ నా ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఉంచాలా వద్దా? ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఉంచాలా వద్దా? అక్కర్లేదు సార్, కంటిన్యూ. Next, you note down amplitude shift keying. You note down it is a modulation scheme. In which the amplitude of the carrier is varied. According to the message signal. Here you note down the amplitude shift keying ASK signal can be represented as 4EB by TB cos 2 pi FCT. 4EB by TB cos 2 pi FCT. X of t is equal to root over 4EB by TB cos 2 pi FCT when logic 1 is transmitted. And it is equal to 0 when logic 0 is transmitted. Logic 0 is transmitted. Logic 0 is transmitted. The ASK signal can be represented by this equation. X of t is equal to
for root or 4 EB by TB cos 2 pi FCT. And that means it is represented with sinusoidal signal with frequency FC and amplitude 4 EB by TB when logic 1 is transmitted, and it is equal to 0 when logic 0 is transmitted. ఇలాగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. లాజిక్ 0 ఉండేటప్పుడు 4 రూట్ ఆఫ్ 4 EB by TB cos 2 pi FCT ఉండొచ్చు. లాజిక్ 1 ఉండేటప్పుడు 0 ఉండొచ్చు. అటు ఇటు మారచ్చు. Okay. Now we see the waveform of ASK signal. Waveform of ASK signal. Here I transmit 1 0 1 0 1 0 1. This is the interval of so during logic 1, what is x of t? What is x of t? When logic 1 is transmitted, root of 4 EB by TB cos 2 pi FCT. Cos 2 pi FCT means you have to transmit okay. During logic 0, what is the output? What is the x of t? 0. What is the x of t? 0. Okay. Similarly, when logic 1 is transmitted, you have to transmit signal. Assume that all cycles are equal space. Okay. And the logic 0 again 0. So this is the waveform of ASK signal. This is the waveform of ASK signal. This is the waveform of the ASK signal. Okay. Now next, how do you generate ASK signal? How do you generate ASK signal? Simply x of t is equal to b of t into pi of t. B of t into pi of t, where pi of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi FCT. Root over 2 by TB cos 2 pi FCT. Now can you tell me what is B of t? What is B of t? That B of t is equal to what is the B of t when logic 1 is transmitted? What is B of t when logic 0 is transmitted? You know the expression of x of t, no? You know the expression of x of t. What is the expression of x of t? Previous slide choose. What is the expression of x of t? X of t is equal to root over 4 EB by TB cos 2 pi FCT. X of t is equal to root over 4 EB by TB cos 2 pi FCT when logic 1 is transmitted, and it is also equal to 0 when logic 0 is transmitted. Now I write x of t. Now I write x of t is equal to b of t into pi of t. B of t into pi of t, where pi of t is equal to root over 2 by TB cos 2 pi FCT. Now can you tell me what is value of b of t? ఇక్కడ x of t ఇక్కడ x of t రెండు ఈక్వల్ చేయండి. ఈక్వల్ చేసి నాకు b of t is equal to ఎంత చెప్పండి.
What is the value of B of t when logic 1 is transmitted? చెప్పాలి, మీరు చెప్తానే నేను క్లాస్ ముందుకు వెళ్ళను. ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఎవరు? 4A4 4A4 A4 చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ B of t? కనీసం ఇక్కడ x of t ఉంది, ఇక్కడ x of t ఉంది, రెండు ఈక్వల్ చేస్తే B of t ఎంత అన్న చెప్పలేరా? చూడు ఇక్కడ B of t is into pi of t, x of t is equal to B of t into pi of t. ఇక్కడ x of t is equal to root over 4EV by TB cos 2 pi FCT. ఇక్కడ pi of t అంటే ఏంటో తెలుసు, root over 2 by TB cos 2 pi FCT. దాన్ని బట్టి B of t చెప్పలేరా? "4A4 నువ్వు చెప్పగలవా లేదా? ఆ విషయం చెప్పు చాలు. సే ఎస్ ఆర్ నో. చాట్లు పెట్టు, మాట్లాడడానికి నోరు రాకపోతే చాటుని పెట్టు. A4 బాలచందర్. మైక్ వర్క్ చేయకపోతే ఇక్కడ మెసేజ్ లో చెప్పు. మీకు మైక్ పనిచేయదు, వీడియో పనిచేయదు, దేనికి సంగణాంకడానికి కూడా పనిచేయదు. మీరు ఒక్కడ క్లాస్ లో 60 మంది ఉన్నారంటే 60 మందిలో ఎవడో మాట్లాడు. ఈ విధంగా అయితే మనం ఏంటి అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ముందుకు ఏంటి తీసుకెళ్తాం? నువ్వు ఆన్సర్ పెట్టి ఎస్ ఆర్ నో, డు యు నో ది ఆన్సర్ అన్నా. మొత్తం అంతా నేను కాలేజ్ మానేసే ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే డిగ్రీ ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యి, లేదా ఎవడో ఇంట్లో అంట్లు తవ్వుకోవడానికి ఎక్కడ జాయిన్ అయిపోతాను. ఈ మాత్రం కూడా తెలియపడ్డాయి. "4A9 ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఉండాలి. 4A9 ఆర్ ఇన్ ద లైన్ ఆర్ నాట్? ఆడియో పనిచేస్తే ఫాస్ట్గా ఆడియోలో మాట్లాడు. A9 చెప్పు. నీకు ఆన్సర్ తెలుసో తెలీదా? మరొకసారి చూపిస్తాను చూడండి. x of t is equal to root over 4EV by TB cos 2 pi FCT. x of t is equal to B of t into pi of t. ఇక్కడ pi of t ఇచ్చారు. B of t is equal to ఎంత అవుతుంది?
మీకు ఆన్సర్ తెలుసా తెలియదా? ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ ఉండాలి. జీషిత, do you know the answer or not? నువ్వు కూడా రోడ్ల మీద ఏదో తొందరగా ఏదో జాబ్ అంటే అందులో జాయిన్ అయిపో. నీకు ఇంజనీరింగ్ పని చేయదు, కానీ రోజు ఉదయాన్నే లెగిసి రోడ్లు తుడుస్తుంటే కనీసం అలాంటి జాబ్ అని వస్తే జాయిన్ అయిపో. వంశీధర్ 99. Sir, root 2EB, sir. రూట్ ఓవర్ 2EB. రూట్ ఓవర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పు కరెక్ట్గా? 2EB, sir. 2EB. వెరీ గుడ్. Yes, sir. ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ కూడా చెప్పకపోతే బీపీ రాకపోతే ఏంటి వస్తుంది ఫ్యాకల్టీకి? మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. ఆ ఫోన్ ఆ పక్కన పెట్టేసి ఇంకేదో ఆడుకుంటారో లేకపోతే ఇంకోటి చూస్తారో, దేనికి సంకనాకడానికి చదువులు? ఎవరి కోసం అన్ని దొంగాట్లు? నా శాలరీ నాకు వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ నష్టపోయేది ఎవరు? నువ్వే నష్టపోతున్నావు. పుస్తకం పక్కన పెట్టేసి ఫోన్ ఆ పక్కన పెట్టేసి ఇంకేదో గేమ్ ఆడుకోవడం లేకపోతే ఇంకో పని చేసుకోవడం చేస్తేనే ఇలా. అరే ఇక్కడ బిఆఫ్టీ ఇంటూ పైఆఫ్టీ ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ కనీసం దీన్ని రూట్ 4EB/TBని ఎలా రాయొచ్చు అన్న రూట్ ఓవర్ 2/TB కామన్ పక్కన తీసేస్తే రూట్ ఓవర్ 4EB/TB, దీనికి ఒక టర్మ్ ఏమొచ్చి రూట్ ఓవర్ 2/TB. ఇంక ఈ రెండో టర్మ్ ఏదో తెలీదా? అక్కడ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 4EB/TB వస్తుందో కూడా తెలీదా? What is the BFT value when logic 0 is transmitted? X of t is equal to ఎంత అవ్వాలి? 0 అయితే 0 అవ్వాలి. X of t is equal to B of t into pi of t కదా. B of t వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? లాజిక్ 0 అప్పుడు. వంశీధర్ 0. అదే. Okay, sir. Minimum as a student you should have a responsibility. In this pandemic situation, we give the education through online. ఎవడో మనల్ని చూడడం లేదు కదా అనేసి ఎర్రి బ్యాష్ వేసుకొని మీరు మీ మటుకు మీరు అలాగ ఉంటే అది ఎవరికి నష్టం? మీకు నష్టం అది. అరే మన క్లాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లోనే. త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఎంత బాధపడుతున్నా, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటున్నా. యాజ్ ఎ ఇండియన్ సిటిజన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫీల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వాలి. ఒక నోట్స్ పట్టుకుంటాను, ఒక పెన్ను పట్టుకుంటాను, చెప్పింది నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు రాసుకుంటాను. అందులో చిన్న చిన్న డౌట్లు ఏదైనా అయితే కూడా అడిగితే చెప్పడానికి వీలుగా ఉంటాను అని అన్నట్టు ఉండాలి. అంటే నువ్వు పక్కన ఫోన్ పెట్టుకుని ఇంకో గేమ్ ఆడుకోవడమో లేకపోతే ఇంకేదో చేసుకుంటేనే కదా అలా నువ్వు చెప్పలేక ఉంటాము. ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ నీకు ఎవరో ఒక 10th క్లాస్ కుర్రోడు కూడా చెప్పలేడా? ఇది 10th క్లాస్ కుర్రోడు అయినా చెప్తాడు. మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలండి. మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఒక మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఒక మీ పేరెంట్కి ఒక పిల్లలుగా పుట్టినందుకు ఒక పిల్లలుగా మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఒక టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పే మా పాట వినడానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. కనీసం ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లోనే ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ నాశనం చేయకూడదు. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా నేను ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. మరి కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తే దీనికి బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురావడానికి నా వంతు నేను సాయం చేస్తాను అన్నట్టు మీరు ముందుకు రావాలి. అవన్నీ వదిలేసి ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే ఒక స్కూల్ పిల్లలకి మీకు ఏం డిఫరెన్స్ ఉన్నది? ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే, దారుణం ఇది. సో హియర్ B of t is equal to root of 2EB or, and if you draw the B of t waveform, if you draw the B of t waveform when logic 1 constant value, what is this value? Root over 2EB. Suppose this value is equal to A అనుకుందాం. A లాజిక్ 1 అయితే, లాజిక్ 0 అయితే 0, లాజిక్ 1 అయితే అగైన్ A, లాజిక్ 1 అయితే ఓకే, లాజిక్ 0 అయితే 0. So this is the
binary waveform. This is the digital signal. This is the digital signal in ASK. In ASK. Okay. So this is about. Amplitude shift keying. Amplitude shift keying. Now, you please note the amplitude shift keying. ASK signal can be received by using envelope detector. The ASK signal can be detected by using envelope detector. Envelope detector use చేసి చేయొచ్చు. envelope detector అన్నది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లో చదివారు మీరు. envelope detector అన్నది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ లో చదివారు. అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ లో చదివారు. So this is about amplitude shift keying. You please note on signal space diagram of ASK signal. 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 ఇప్పుడే చూసాం మనం x of t is equal to ఎలా రాసాం? x of t is equal to either a into pi of t or 0. Okay, when logic 1 is transmitted, logic 0 is transmitted. ఒకసారి చూడండి. What is a here? A is equal to root over 2 EB. Root over 2 EB. ఇప్పుడే వంశీధర్ చెప్పాడు చూడండి. ఇదే ఈక్వేషన్ అక్కడ రాశాను. b of t into pi of t కదా. x of t is equal to b of t into pi of t. b of t ఏంటి? root of 2EB ఎప్పుడు లాజిక్ 1 ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు x of t is equal to ఏమవుతుంది? root of 2EB into pi of t నా? root of 2EB into pi of t. సింపుల్ గా మనం root of 2EB is equal to a అనుకున్నాం ఉంటుంది. a into pi of t. a into pi of t. a into pi of t. x of t is equal to a into pi of t when logic 1 is transmitted. Logic 1 is transmitted. And x of t is equal to 0 when 0 is transmitted. Now can you draw the signal space diagram here? Signal space diagram draw చేయగలరా? ఇక్కడ బేస్ ఫంక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. First you draw the pi of t. First you draw the pi of t. Okay. ఇది pi of t అనుకోండి. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ కి అయితే రెండు బేస్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి x యాక్సిస్ లో డ్రా చేసా, ఇంకోటి y యాక్సిస్ లో డ్రా చేసా. ఇక్కడ ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి ఒకటే డ్రా చేసా. ఓకే, ఇది జస్ట్ y యాక్సిస్. డౌట్ అయితే అది కూడా తీసి అంటే ఏదో ఒక ఫస్ట్ ఒక 0 పాయింట్ ఒకటి పెట్టండి. దట్ ఈస్ 0. Now can you represent x of t when logic 1 is transmitted? a into pi of t కదా. a into pi of t అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? a into pi of t అంటే pi of t యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. pi of t యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. దాని వాల్యూ ఎంత? a. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టండి. ఓకే, దాని వాల్యూ ఎంత? a. వాల్యూ a. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? x of t is equal to 0. x of t is equal to 0 అంటే 0 దగ్గర పాయింట్ ఉంది. ఓకే ఓకే, దిస్ is the signal space diagram of amplitude shift keying. This is the signal space diagram of ASK signal. ASK signal. What is the distance between these 2 points? It is represented by d. Here a is equal to root over 2EB. Root over 2EB. Okay. So this is about amplitude shift keying signal. Amplitude shift keying signal. Next, you note on frequency spectrum of frequency spectrum of ASK signal. Frequency spectrum of ASK signal. Frequency spectrum of ASK signal.
frequency spectrum of ASK signal. You note down. The power spectral density of ASK signal is given by the power spectral density of ASK signal is given by the power spectral density of ASK signal x of t. The power spectral density of ASK signal x of t is given by S x of f is equal to EB sync square EB sync square pi f TB pi f TB. ఈ డెరివేషన్స్ గట్ట అవసరం లేదు మీకు. ప్లస్ ఈబి ఇప్పుడే మనం టైం అయిపోతుందా ఈబి బై టీబీ స్క్వేర్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఓకే, this is S x of f. You will have a sync square function, and one unit impulse function. Okay, the value is EB. This is 1 by TB minus 1 by TB. Okay. Here the bandwidth is 1 by TB is nothing but FB sorry because this is M S M of F, where not just one, where M of T is binary signal, B of T, binary signal B of T. Okay, so this is T square. Next, S x of F. S x of F is given by EB by 4 sync square pi into F plus FC TB plus sync square pi into F minus FC TB plus Sir, AWS time ఒక 1 minute ఇది జస్ట్ ఒక 1 minute లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈ ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేస్తే ఇది అయిపోతుంది. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి ఫాస్ట్గా నోట్ చేశాను. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి మీరు లెఫ్ట్ అయితే మటుగా అటెండెన్స్ పడదు చూసుకోండి. 1 minute ఆగండి, నేను సార్తో చెప్తాను. The spectrum is like this. This is FC minus FC, this is plus FC,
FC plus FB, FC minus FB. FC minus FB. FC minus FB. So here bandwidth is FB. And we have the impulses. మీకు ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ది ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ASK ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ PSK. మీరు PSK కి స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేశాను చూడండి, సేమ్ అదే స్పెక్ట్రమ్. ASK స్పెక్ట్రమ్ కి PSK స్పెక్ట్రమ్ సేమ్ ఒకటే. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపల్స్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎట్ FC మైనస్ FC. అక్కడ PSK కి ఉండదు, ఇక్కడ PSK కి ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ PSK. ఇది PSK స్పెక్ట్రమ్ అండి. అదే ఇక్కడ ఇంపల్స్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఇంపల్స్లు ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి. నౌ దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ASK. అదే డిఫరెన్స్. ఓకే, ASK స్పెక్ట్రమ్ PSK స్పెక్ట్రమ్ రెండు ఒకటే. ఇంపల్స్లు ఉంటే ASK, ఇంపల్స్ లేకపోతే PSK. ఇంపల్స్లు ఉంటే ASK. ఎక్కడ ఇంపల్స్లు? FC దగ్గర మైనస్ FC దగ్గర ఉంటే ASK స్పెక్ట్రమ్. ఆ ఇంపల్స్ లేకపోతేనేమో PSK స్పెక్ట్రమ్. కాబట్టి మీరే కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు. మనం PSKలని స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేసాం కదా, సేమ్ అదే డ్రా చేయండి. ఇక్కడ రాసుకోండి, PSK స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ASK spectrum. Only difference is two impulses in ASK spectrum, no impulses in PSK spectrum. Two impulses in PSK spectrum, no impulses in ASK spectrum. Okay. Now I take the attendance. మీరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, ఇది కూడా నేను కాపీ చేసుకుంటాను. పీపుల్ ఇక్కడ 29 ఉన్నారు, వీళ్ళకి అటెండెన్స్ పడుతుందేమో చూసుకోండి. ఓకే.